Dear viewers, this is Mushfiqul Fazal. Welcome you all to Hello Excellency. Today we will discuss about Turkey and Bangladesh relationship with Turkish Ambassador to Dhaka, Mr. M. Bhakur Erkul. We have a distinguished guest in the studio as well, Mr. Inam Ahmed Chowdhury. He will share his opinion about Ambassador remarks. জনাব ইনাম আহমেদ চৌধুরী, আপনি কেমন আছেন? আছি ভালো, ধন্যবাদ। আপনাকে ধন্যবাদ আমাদেরকে সময় দেওয়ার জন্য। আজকে আমরা তুরস্ক এবং বাংলাদেশের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে আপনার কাছে জানতে চাইব, তুরস্কের সাথে বাংলাদেশের সম্পর্ক কি পর্যায়ে আছে? আমি বলবো তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের সম্পর্ক প্রথম থেকেই ভালো পর্যায়ে রয়েছে এবং বিভিন্ন সময়ে এটা কিছুটা পরিবর্তন হয়েছে বটে, কিন্তু আমি এটা বলা আমার পক্ষে বোধহয় ভুল হবে না যে এই একটা উষ্ণ বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তুরস্কের সঙ্গে প্রায় সবসময়ই ছিল। এটা আমি বলবো আরও আগ থেকে শুরু করলে করা যায়। এটা একটা ঐতিহাসিক ব্যাপার তুরস্কের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক। এটা সেই খেলাফত আন্দোলনের সময় সমস্ত উপমহাদেশ খেলাফত আন্দোলনকে সমর্থন করেছিল। এটা যদিও এটা কামাল আতাতুর্কের নব্য তুর্কি অভ্যুত্থানের সপক্ষে ওইভাবে ছিল না, কিন্তু আসলে কারণটা ছিল তুরস্ককে সমর্থন জানানো। এবং প্রথম মহাযুদ্ধের পরে তুরস্কের সাম্রাজ্য, অটোমান সাম্রাজ্যকে যেভাবে ডিসমেম্বার করে দেওয়া হলো, অঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করে দেওয়া হলো, সেটা উপমহাদেশের লোকেরা পছন্দ করেননি এবং তারই জন্যে খেলাফত আন্দোলন শুরু হয়েছিল। যদিও খেলাফত আন্দোলন যখন শুরু হয়েছিল এবং চলছিল, তখন বাই দ্যাট টাইম 1923 সনে কামাল আতাতুর্ক মানে হচ্ছে তুরস্কের পিতা, তুরস্কের জাতির নব্য তুরস্কের পিতা কামাল আতাতুর্ক টার্কিশ রিপাবলিক প্রতিষ্ঠা করে ফেলেছেন। সুতরাং সেই অনেক আগযুগ থেকেই কিন্তু আমাদের সঙ্গে এই সম্পর্ক রয়ে গেছে। এবং আমি বলবো এমনকি আমাদের সেই ঐতিহাসিক যুগে আমরা চিন্তা করি, তাহলে এরিয়ানসদের আর্যদের আগমন কিন্তু সেন্ট্রাল এশিয়ার এইসব এলাকা থেকে হয়েছিল। আপনার সঙ্গে আমরা আরও আলোচনা করব। তার আগে চলুন দেখে আসি তুরস্কের উপর নির্মিত একটি তথ্যচিত্র। এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগস্থলে অবস্থিত তুরস্ক ইউরেশিয়া অঞ্চলের একমাত্র মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ। সরকারিভাবে দেশটির নাম রিপাবলিক অব টার্কি। তুরস্ককে ঘিরে রয়েছে এশিয়া ও ইউরোপের 8টি দেশ। দেশটির সরকারি ভাষা টার্কিশ, তবে জাতিগত কুর্দি ও জাজাসরা তাদের নিজস্ব ভাষা ব্যবহার করেন, যারা সংখ্যায় মোট জনগোষ্ঠীর 18%। প্রথম মহাযুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্য পতনের পর মিত্রবাহিনীর দখলে চলে যায় তৎকালীন তুরস্কের কিয়দংশ। এ সময় কামাল আতাতুর্কের নেতৃত্বে তরুণ সামরিক কর্মকর্তাদের একটি দল দুর্বার প্রতিরোধ গড়ে তোলেন মিত্রবাহিনীর বিপক্ষে। 1923 সালে বিশ্বের বুকে আধুনিক তুরস্ক প্রজাতন্ত্রের জন্ম হয়, যার প্রথম প্রেসিডেন্ট হন কামাল আতাতুর্ক নিজেই। গণতান্ত্রিক, অসাম্প্রদায়িক এবং গৌরবময় ঐতিহ্যের এক ধারক হিসেবে তুরস্কের নাম বিশ্ববিদিত। কাউন্সিল অব ইউরোপ, ন্যাটো, OECD, OSCE এবং G20 সহ বিভিন্ন ইউরোপীয় সংস্থার সাথে নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে এর। 1963 সাল থেকে ইউরোপীয় ইকোনমিক কমিউনিটির সহযোগী সদস্য স্ট্যাটাস থাকলেও ইউরোপীয় ইউনিয়নের পূর্ণ সদস্যপদ পেতে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে দেশটি। এশিয়া ও ইউরোপের সংযোগস্থল হওয়ায় এর ভূরাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গুরুত্ব অপরিসীম। সামরিকভাবেও আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে বিবেচনা করা হয় তুরস্ককে। এর জিডিপির আকার $7,000 কোটি বেশি। জনাব চৌধুরী, আমরা তথ্যচিত্রটি দেখলাম। আপনি তুরস্কের খুব কাছাকাছি কাজ করেছেন, বিশেষ করে তুরস্কের সঙ্গে আপনার একটা সম্পর্ক আছে। বর্তমানে আমরা জানি যে তুরস্কের যিনি প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ আবদুল্লাহ গুল, তার সঙ্গে আপনি যখন ইসলামী ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকের ভাইস প্রেসিডেন্ট ছিলেন, সরাসরি তিনি আপনার তত্ত্বাবধানেই কাজ করেছেন। সে অভিজ্ঞতাটি কেমন? সে অভিজ্ঞতা আমি বলবো, বিশেষ করে প্রেসিডেন্ট আবদুল্লাহ গুল তিনি যখন কাজ করতেন, তিনি একজন তরুণ কর্মকর্তা হিসেবে আমাদের ডিপার্টমেন্টে ছিলেন। অত্যন্ত মেধাবী, আন্তরিক একজন পেশাজীবী তিনি ছিলেন, ইকোনমিস্ট ছিলেন তিনি। এবং তিনি যে ভবিষ্যতে উন্নতি করে যাবেন এ সম্পর্কে আমার ব্যক্তিগত কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি তাই করেছেন এবং
তিনি যখন এসেছিলেন ঢাকাতে সম্প্রতি তার একদিন সরকারি সফরে সেই তার অভিজ্ঞতার কথা তিনি উল্লেখ করেছেন। তুরস্কের সঙ্গে বাংলাদেশের কথা বলবো আমি, আমাদের যে আইডেন্টিটি অফ ইন্টারেস্ট কিন্তু রয়েছে, আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি অনেকটা এক বিভিন্ন ক্ষেত্রে, সমস্যার ক্ষেত্রে, এবং আমরা দেখেছি যে তুরস্ককে আমরা একটা সত্যি সত্যি বন্ধু প্রতিম দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে পারি। আমরা সেই আলোচনাতেই যাব। তার আগে চলুন আমরা দেখে আসি ঢাকায় নিযুক্ত তুরস্কের মাননীয় রাষ্ট্রদূত মিস্টার এম ভাকুর এরকুলের সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতা। Our today's guest, Mr. M. Bakur Erkul, Ambassador of the Republic of Turkey. Hello, Excellency. How are you today? Fine, thank you very much. Welcome. Almost 4 decades crossed Bangladesh and Turkey's diplomatic ties. Not only that, Bangladesh and Turkey, historically, we have a very good relationship. Most of the Bangladeshis knows the legendary person Kemal Atatürk. So many people knows as Turkey is a country of Kemal Atatürk. So this is a long journey of relationship. As ambassador, how do you evaluate this long journey of relationship? Well, as you rightly have pointed out, we have diplomatic ties since decades, but the friendship between our two people, the Turkish people and the Bengali people, date back to nearly 8 centuries ago, where Shah Jalal came. He was born in Konya, he made his way to Yemen, and from there he came to Sylhet. Even before that, one of the Turkish cavalrysts called Bahaettin Kılıçdar came from Fergana Valley, where also our ancestors come, and he had introduced Islam to the region of Bengal, so that our friendship dates back before 40 years up to 800 years, I would say. And during the 40 years, we have had always close relations with the people of Bengal as well as with Bangladesh. During our liberation war, people of Bengal had collected money, had sold their gold and sent it to Turkey so we could support our liberation war, and that we still cherish. It's always in our memories and it's always taught in our schools. So it's more than normal relationship, it's a bond, it's a brothership bond between the two nations, I would say. Turkish location, crossroads of Eurasia, it makes the country geostrategically important. Same thing happened with Bangladesh. At the same time, geostrategical location is also significant. What is your observation about these advantages of these both nations? Well, as you have rightly pointed out, Turkey and Bangladesh have a lot of things in common. One is perhaps the strategic location in both regions, but also their people and the structure of the community, so to say. Turkey has also a large Muslim population. Our population is 99.8% Muslim. And it's also a young population like Bangladesh. Similarities also do not end there. For example, in terms of natural resources, we do not have enough gas and oil, neither has Bangladesh. But Turkey has managed economically to become important, and as we see these similarities between Turkey and Bangladesh, I'm sure that Bangladesh for sure will be playing a similarly important role in its region like Turkey does now. Our only advantage is that we have been founded a few decades before Bangladesh, but when I see the developments in your country, when I see the young population, the dynamic business sector, and the steps towards the right direction, it makes one quite optimistic how it can be developed in the future. So I'm quite optimistic, as I'm for my own country, also for Bangladesh. As you said that we have a dynamic people, is there any chance for job market in Turkey, Bangladesh can export our manpower to the Turkey? I've mentioned to you that we are very similar. We also have a quite young population. But in terms of manpower export, for example, our construction companies, who are just also the second biggest on global scale, are in need of manpower and also skilled manpower. I'm sure that things can be done so that also Bangladeshi workers could work with them all over the world, because you have also a lot of people who are ready to contribute their skill
globally. But having said that, for example, I also mentioned that you will be in need of your own manpower. You see, you are just children going to schools here and afterwards to university. It costs a lot to your country just to educate one child until he finishes a university. Cost perhaps the nation $50,000 or $100,000 each. So you should, as Bangladesh, first take the benefit of that investments which you have done to those children, so they should also contribute to your economy. Either in Bangladesh, perhaps also as you told, manpower export to other countries. But if you just send skilled personnel, you should also just take care that you also have enough people here who would be contributing to your own economy, because your economy will be in need of them, you will see in 20 years' time. The existing trade volume between the two countries around, I think, $1 billion US, and there is a target that within 2015 it has to be $3 billion US. So in terms of this volume, how closer we are and how far we are? Now, in the last year, we had a trade volume of $1 billion US. We topped that. And during the visit of your Honorable Prime Minister to Turkey, our both Honorable Prime Ministers decided that we should work on a free trade agreement. If we manage to realize this agreement, a target of 3 billion would be just very low estimate. If we just can finalize that agreement in few years' time, our trade volume for sure will be just way over 5, perhaps 8, perhaps 10 billion US dollars. There's no limit to that. So our both nations have excellent political relations, also cultural relations. So when I came here, I just looked and thought what can be done, and what could be done was to polishing up the economic relations. So this is a step done by our leaders to do so. So, and we also have provided the connectivity for the business people. When I came here, there was no Turkish Airlines flights. So, and they started flying from the 26th of December 2010 onwards. Now they're having 4 flights a week. It will be 5 this autumn, and next year, inshallah, we will start with daily flights. So you can also see how this business volume will be affecting our bilateral trade in the coming decades. And also in diversifying the goods which we until now have traded. For example, Bangladesh is mostly sending garments. Yeah, RMG. Yeah. But you are also producing many other items, like pharmaceuticals, leather goods, and also ceramics. These are all things which also could be exported, not only to Turkey, through Turkey also to third countries. Yeah. And we also can also export many industrial items to your country. So there should be no limitations on both ends. Therefore, as I told, we have initiated this first step to prepare a free trade agreement between our two nations. And inshallah, when it will be finalized in due time, then perhaps you might then ask my successors, which might be coming in the years to come, and sit in this chair. So how the bilateral trade has come to $8 billion also, inshallah, I hope so. Globally, Turkey's position increasing in terms of economy.